Hello everyone, once again welcome back to my another video. Hope everyone's doing good. Aji to video on demand ekta banai dibole ase. Moi hotai bird trapping cha time de itu steel pura bana laga pang tu bishi use kori thake. Itu kinika banai ase itu ekbar dikai dibe inga comment section de hali dikina ase moi aji to itu steel pura bana laga to kinika banai ase. Itu la video kata ekta banai dibo. Last tak skip nakuri na saili bishi paro or if you are new here, please subscribe to my channel. Okay, keep watching. Medium size banabole ase yate eninga pen gori na rakhibo aur etu bi eninga pen gori na rakhibo. Three feet pura itu laga steel dar do kati joli do medium size pang do lobole ase. Yati hi round gorbility bole ase ani at half inch taka pipe thakisilo di bishi pala ase aro ani kuri pura bi phanane ekon aro ani kore half inch laka pipe itu thakisilo to itu hi bishi pala ase. Yati 7 inch te bend gori dibo. Kuchal ini tinta marigina nakai bisi bala ase. Ini pen gorigina raka tadi hali dibo. Ini hali dibo. Itu ini kan cipta gorina rakhi dibo. Olaisi aro yate round gorigina hali dibole ase. Two times round gori dibo ini. Itu ada udah sih. Shape banai goi do.
Jadi plain kuenya jaga do itu rusikan hali dibuli ase. A few minutes later. Itu lah sih, medium size pang ase lo. Jadi rusi hali dibo. Ini kini ka turi ase aro kini ka chubuli ase, use kuribuli ase. Itu moi dikai dibo. Jadi ini rusi hali dibo ya. Size itu hiyo lah se. Stick ikla ini ka pisah lagi na. But draping time ini ka hidup. Ciri kan boleh air dina, jadi ini ka stick di cipai tandu, ini ka tu. Okay, thanks for watching. See you all in the next video. And if my video are very much helpful for everyone, please share much as possible. Okay.